Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon video na. A bidiyon yau insha Allahu zan nuna muku yanda ake yin bridal inspiration. Zan rubuta abubuwan da na yi amfani da su a description box. Na riga na yi mata skin prep tun kafin fara shooting video ɗin. Sai da na gama skin prep tukunna na yi deciding shooting ɗin video ɗin. So ban ɗau inda na yi mata skin prep ba, amma zan rubuta abubuwan da na yi amfani da su a description. So gashi na shafa mata foundation, ina bi da stippling brush, ina blending in shi out. Za ku ga foundation in is one shade darker than her skin tone, ko in ce half shade darker than her skin tone. Sabida idan na using same shades da foundation wanda zai bambanta wuyan ta fuskar ta, so shi yasa nake bambantawa. Gashi nan ina blending. So bayan na gama gashi nan ina mata highlight da Nuban Beauty concealer. Ina rubuta shades ɗinsu kuma kamar 045 ne da 043. Sannan sai na amfani da concealer mai haske a inner corner ɗinta, I think Divine Gold mai haske sosai. Kun ga wannan like kamar concealer uku za ka yi amfani da mai haske wadda ta fi kowace haske, sai mai ɗan haske a tsakiya, sai mai ɗan wadda bata kai sa haske ba a ƙarshe, saboda ta blending out da foundation ɗin inda ba a samu matsala ba. Gashi nan ina contouring, ina amfani da Adventure concealer, ina loose contour. Gashi nan ina contouring based on face shape ɗinta. In kun lura tana da round shape face, fuskanta is round, so zan yi contouring based on face shape ɗinta. Sannan kun ga inda na placing ɗin cream contour ina a ƙasan cheekbone, ba a can ƙasa kusa da jawline ake yin shi ba. Because na ga mutane da yawa in suka tashi contouring sai su yi shi a daidai kusa da jawline maimakon ku yi shi a ƙasan cheekbone. So na fara blending da beauty blender, sai na ga yana bani harsh lines, so sai na je na amfani da stippling brush ne blending in evenly. So da na yi zooming out da za ku gani kaman fitowa yake daga cikin skin ɗin, ba guga na cikin ba, yana bani airbrush effect. So sai na amfani da jambaki na color up da kuma na Beyond Beauty da pink da orange, zan using shi as blush, cream blush kenan. Gashi nan ina blending din shi evenly. Sannan idan kuka shafa kar ku bari ya bushe, because in ya bushe ba zai blending ba kuma zai muku dabbara. So duk wacce za ta yi amfani da cream blush before ta yi amfani da na powder, za ta yi sauri ta yi blending ne before ya bushe. A wannan stage in za ki yi amfani da powdered blush in kina so, ba lallai sai cream ba. Amma saboda wannan bridal look ne, so ana son yayi popping sosai, so dole sai na using cream kuma in shi da powder. So gashi nan ina setting ɗin ƙasan idanta da zaren sheer XOXO powder ɗin nan. Duk zan rubuta sunayensa a description ku gani. Na fara setting ƙasan idanta da shi, za ku ga effects ɗin tun kafin a je ko ina. kun ga effects din, like za ku ga gurin yayi wani irin smooth, sannan kuma yayi haske sosai. Sannan ina gama sa mata akan hancinta za ku ga like
effect ɗin powder. Kun ga effect ɗin powder? Kai powder kayan Zaron, kayan Blossom, Yanda Beauty, Hega and Esther, duka Nigerian brands ne kuma suna da mugun kyau, zaki yi amfani da su. In ki amfani da su za su baki effect ɗin bridal look. So gashi nan yanzu ina amfani da setting powder. Ina setting ɗin duka fuskanta. Wannan setting powder gaskiya mixture ce ta powders kusan guda uku, ba wai powder ɗaya bace ba. So suna mixing da ke amfani da powder. So gashi nan ina using ɗinta, ina tsotse mai foundation ɗin kamar yadda na saba. Gashi nan za ku ga effect ɗin yana fita tun yanzu, ba kamar normal makeup da nake kullum da kullum ba. Za ku ga gashi nan ya fito, sannan wuyanta da fuskanta bai bambanta ba. Gashi nan ina shafa face powder, banda face powder na bridal. So gashi nan ina amfani da na art, which shi ma zaki iya bridal da shi idan kina so, because na ga ita ma tana bada effects din. Ita ma 10,000 ake sayarwa. So zaki amfani da ita gurin setting din fuskan gaba daya. So bayan na gama gashi nan ina setting din kasan idanta da setting powder da na gaya muku kafin na je na zana mata gira. So bayan na gama setting ɗin under eye area ta, gashi nan zan je na bi sauran guraren highlight areas kenan, na ƙara setting ɗinsu da setting powder. So gashi nan na ɗau powdered blush ina wannan da shi, amma before then na ɗau Zaron Sculpt Twist ina na yi wannan, na mata contouring fuskan da shi. So gashi nan na ɗau eyeshadow palette ina na Nubian by Juvia's da puff brush ina na Zaku. Ina blending ɗin transition ɗinta da shi. Na using orange da kuma dark brown, wanda na manta sunayen shades ɗin a cikin palette ɗin, amma zan rubuta a description za ku gani. So gashi nan ina blending out transition ɗin so that zai bani color wanda nake so, kamar yadda kuka gani a wancan idan transition eyeshadow ya fito ba. Kuma wannan ba wai pigment bane ba, I intended using pigment. Then kuma sai na zo ban yi amfani da shi ba, sai na amfani da bridal eyeshadow palette ina na Huda Beauty, original Huda Beauty, which cost almost 18,000. So yanzu gashi nan ina amfani da Benai Clown White, ina sa shi a matsayin eyeshadow base. Shi dama wannan eyeshadow base ne, aikinsa shine fito da eyeshadow yanda ya kamata. Idan zaki amfani da matte ko kuma shi ma, duk wanda zaki amfani da shi zai fito shi yanda ya kamata. So iya yawan yanda kika shafa shi, iya yawan yanda zai miki da wannan da popping din eyeshadow din wato fito sosai yanda ya kamata. To gashi nan ina blending din edges din yanda ba zai nuna min line of demarcation ba, wato ba zai nuna min ya rabu ba tsakanin inner color eyeshadow ina da kuma main color ina na crease. Ga Huda Beauty eyeshadow palette din da nake gaya muku. So gashi nan ina wannan Huda Beauty tana wannan did December, tana yin discount did December, tana slashing off kudin products ɗinta. Sannan kuma bayan nan in ka samu wanda maybe zai je Dubai zai iya taho maka da shi, ba sai kun biya kuɗin shipping ba. So December sai ku tanadi yan kuɗaɗen ku shiga Instagram page ɗinta ku yi order, akwai link ɗin website a description, za ku iya shiga ku yi order. Sannan in kuna da wanda zai taho muku da shi, in ba ku da shi kuma sai ku biya kuɗin shipping. So gashi nan ina amfani da gel liner, ina outlining din saman idanta a matsayin liner, because na ga these days gel liner ta fi bada result akan duk wata liner da zan yi. But akwai ta sabuwar liquid liner da mun fara amfani da ita ba, which a upcoming tutorials ina zan amfani da ita gani, ta ma tana da kyau sosai. So gashi nan ina outlining din
waterline ɗinta, wato inda ake saka kwalli kenan. Bayan na je na yi outlining saman, shi ma za ku ga kamar ana sa mai kwalli, ana son ki saka jan liner ki a gurin, so da in kika tashi saka eyelashes ba zai nuna wannan line of demarcation ba between ainihin naki lashes ɗin da kuma wanda kika saka. So ga blossom mascara ɗina nan ina amfani da ita, double mascara ina amfani da ita gurin tsayar da gashin idon. So gashi nan zan yi smudging on the eye wannan ɗinta da eyeshadow ɗin da na using as transition. Gashi nan ina so yana ƙara ma ido girma, ya sa ido bold. Dama tabarakallah masha Allah idan na da bold, so ina son ya ƙara zama bold. Shi yasa nake yin wannan, nake smudge on the eye area ɗinta. So bayan nan na yi amfani da wink lashes, na yi fixing bridal lashes ne shi. Shi nan na yi amfani da shi na yi fixing. Wasu sun tambayi ni a musu tutorial akan yadda ake fixing ɗin eyelashes. Insha Allah zan yi in na samu lokaci. Gashi nan. Sannan idan ba ku yi subscribing ba, don Allah a taimaka a yi subscribing, sannan a kunna ƙararrawar sanarwa, a dinga daurewa ana kallon bidiyo har zuwa ƙarshe saboda a samu a koya yadda ya kamata, ba wai sai daga baya ku zo kuna cika ni da tambayoyi ba bayan ba ku tsaya ku ƙarasa kallon bidiyon ba. Yawancin ku ba sa tsayawa su ƙarasa kallo sai su ta mun questions. So gashi nan ina outlining ɗin lips ɗinta da spice concealer. Bayan na yi outlining zan yi blending da lip brush na lemon, na blending. Na yi amfani da Blot Cosmetics da kuma I think I can't remember, zan duba na description. So na yi mixing, na yi blending. Gashi nan ina saka wannan, ina saka lip gloss because ina son ya sama glossy, ya ɗan yi popping sosai. Kafin ana son ya zama a bit loud, wato ya ɗan fito sosai. Sannan kada ku manta ku dinga mun comment, zan san me kuke so in dinga kawo muku a channel ɗin nan, abubuwan da kuke son koya. So gashi nan ina goge kan gashinta da face wipes because powder ya hau, foundation ya taɓa and also in zaki gelling sai kin goge in dai har kin yi makeup. So gashi nan ina gelling da hair wax, kina yi kina goge foundation ɗin ko powder da yake kan gashi, ba ko da yaushe ne yake fita ba. Gashi nan sai ki bibbi shi ki gaba ɗaya, ki tabbatar kuma gashin gurin ya kwanta sosai. To jama'a, yanzu ne muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Ka ku manta ku bi ni a shafukan sada zumunta na a kan labels, gashi na rubuta a jikin screen. Sannan kuma in kuna da tambayoyi ko za ku sai product, za ku iya kira na. Gashi nan mun gama wannan makeup ɗin wanda shine bridal inspiration kenan. Kada ku manta ku danna subscribe, like, ku comment, sannan kuma ku gaya min abubuwan da kuke son koya a wannan channel. Don haka mu haɗa bidiyo na gaba.